வண்டி வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெக்னிக்கல் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க. பர்மனன்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இல்லை, ஒரு 2 months ஆகும்னு சொன்னாங்க. இப்போ தான் வந்து பர்மனன்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கிடச்சிருக்கு. அதை வந்து அவங்க சென்டரை வந்து மாற்றிக்க சொன்னாங்க. நான் வேணாம்னு சொன்னேன். ஸோ அவங்க வந்து நம்பர் பிளேட்ஸ் வந்து கொரியர் பண்ணிட்டாங்க. ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் 2 நம்பர் பிளேட்டும் கொரியர் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அது நம்மளே இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான். இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம பழைய நம்பர் பிளேட் வச்சுக்கலாம். இது ஒன்றும் இல்லை, ஆஃபர் போடுறோம். ரெண்டு ஸ்க்ரூ ஸ்டார்ட் பண்ணுறது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூ போல்ட் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. அவங்களுக்கு போல்ட் வந்து கட்டலை. கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணிக்கணும்.